alhamdulillah juga antusiasnya luar biasa. Mungkin bisa dilihat antusias warga Muslim terutama, wabil khusus pada umumnya adalah masyarakat Bukit Cimanggu City, itu melihat adanya 212 Maret yang telah dibuka di sini menjadi giro atau semangat yang luar biasa, karena terkumpulnya dana-dana atau investor-investor yang ada di 212 Maret itu kurang lebih ada 128 investor yang sudah bergabung bersama kita, dan ada kurang lebih dana sekitar 586 juta yang sudah terkumpul dari sumbangsih para investor-investor yang ikut bergabung di 212 Maret Bukit Cimanggu. 128 orang para investor yang telah berkumpul membuka unit di Bukit Cimanggu City ini tidak lain dan tidak bukan hanya dari warga sekitar Bukit Cimanggu City maupun warga sekitar, tapi memang lebih banyak adalah warga-warga atau jamaah-jamaah yang memang sudah merindukan akan kebangkitan ekonomi. 586 juta bukanlah angka sedikit yang dikumpulkan oleh para investor yang telah bergabung. Jadi untuk para semua seluruh investor maupun yang sudah menjadi investor atau yang belum menjadi investor, kita sama-sama belanja untuk membangkitkan ekonomi di 212 Maret. Dan bagi yang belum menjadi investor atau yang belum bergabung pun, jangan lupa kita terus mengembangkan 212 Maret itu di tanah sareal, di kelurahan-kelurahan yang ada di tanah sareal. Tidak hanya di tanah sareal, tapi di seluruh tempat yang di Bogor maupun di seluruh Indonesia bisa bergabung. So I feel that people like Donald Trump, they prove the Quran right. Allah says in Surah Furqan chapter number 25 that there will be an enemy from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And since Muhammad sallallahu alaihi wasallam his message is going to be till eternity, they are bound to be critics and enemies of Islam and of Prophet Muhammad. So these people are proving the Quran right, because in spite of all these things, Islam is spreading. Allah says in the Quran, in Surah Imran chapter 3 verse 54, Allah says, Makaru makarallah wallahu khairul makirin. They plan and plotted, Allah too plan. Allah is the best of planners. If you see after 9/11, the media war on Islam and throughout the world, normally people should think that now Islam should perish, na'uzubillah. They cannot. But we find that more people want to know what kind of religion is this. And we find that in USA alone, in a span of about 9 months after 9/11, 34,000 Americans accepted Islam. In Europe alone, in a span of 10 months after 9/11, more than 20,000 Europeans accepted Islam. So more they are trying to attack Islam, more Islam is spreading. I believe that such type of people, in the long run, it is benefit for Islam. People want to know what is this religion. And whenever people attack Islam, and you find that in the long run, it benefits Islam. فتح روما في إيطاليا يعني وأوروبا، معنى هذا إن الإسلام سيعود إلى أوروبا مرة أخرى. هل من ضرورة الفتح أن يكون بالحرب؟ لا، ليس من الضرورة. هناك فتح سلمي. This is a form of subtle threat that you cannot ignore. It grows gradually, and the moment you recognize its existence, it's like cancer. The moment you recognize its symptoms, it's usually too late. Europe, I think, is already a lost cause. And as time goes on, America will be endangered. Currently in Belgium, 25% of the population and 50% of all newborns are Muslim. وفي بلجيكا تقول الإحصائيات الدولة الخاصة بالدولة إنه في عام 2025 سيكون الإسلام
هو الدين الأول في بلجيكا، وأن اسم محمد صلى الله وسلم على نبينا أن اسم محمد هو الاسم الأول في تسجيل المواليد في بلجيكا. When you think about Brussels, Belgium, you tend to think about the heart of old Europe, a city that's been standing there for centuries, a place where visitors find lots of excellent beers and very fine chocolates. Think again. Think about one of the biggest and youngest Muslim populations in Europe. Important to know that the capital of Europe, Brussels, the capital of Europe, will be Islamized within 10-20 years. It's not the Muslims who are integrating in our society, but it is our society who adapts to the demands of radical Islam. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million, a 30-fold increase. Spend a few minutes on the streets of East London and you'd think you are in some Middle East capital. Parallel communities like the one here in East London are emerging all across Europe. And in fact, some Muslims like to claim these areas are off limits to non-Muslims. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. By 2027, 1 in 5 Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic republic. It's the best-selling novel, The Mosque of Notre Dame, 2048. The book lays out a dark future when France has become a Muslim nation and the famous cathedral has been turned into a mosque. Whether that plot is far-fetched depends on whom you ask. We were expecting Islam to adapt to France. Now it's France adapting itself to Islam. About the veil, this Muslim says Europeans should respect Muslim dress. This woman says the veil is in the Quran, and we only submit to God and nobody else. This is a Friday in Paris, filmed by hidden camera. The streets are blocked by a huge crowd of Muslim worshippers, and it's enforced by private security. I have many Jewish friends, and they say to me, we think we shall have to leave France to go to the United States, to Canada, to Israel, but France will not be our country anymore. Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Dans un pays Mais si la France devenait un pays musulman, par exemple, Roubaix, vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait. Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, bah, effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Et Ouais. alors, Juste un truc, là vous me faites peur. c'est vrai? Non, non, faut pas avoir peur. La petite rappeuse de banlieue parisienne née à Chypre en 1980 est le porte-parole de toute une génération mal dans ses baskets. Dans les coulisses, ça sent à compter chez les stars, c'est l'héros. Le poids des mots de son nouvel album est à l'image du choc de la photo. Une Diams au look exactement contraire à celui qu'elle avait encore en 2008 aux Victoires de la musique. Un changement radical qui peut surprendre. Diams appeared in an exclusive TV interview with French TV station TF1 to talk about a past experience with drugs, including hallucinations, narcotics, and being in a mental asylum, until she discovered the serenity of Islam. Asked by her host about why is she wearing a hijab while many Muslim women don't wear it and don't find it to be a religious obligation, she said she sees it as a divine order or divine advice, which brings joy to her heart. There are now thousands of masjids all over Europe. In the masjids, you have larger congregations than you see people going to church. Islam is taking over because in Denmark, in Belgium, many state schools, they only serve halal food. Because they don't want to offend the Muslims, they have to serve halal food. In England, Sharia courts are now officially part of the British system. Many neighborhoods in France are no-go areas for women who do not wear the hijab.
So many women who don't wear hijab, they can't go to some areas in France. They have to wear the hijab before they are allowed in the neighborhood. وبعدين تيجي الفتوحات الكبيرة جدا، هنفتح إيطاليا، هنفتح إيطاليا، والله هنفتح إيطاليا. إيطاليا والله هنفتح إيطاليا وهنخش أوروبا، والإسلام يخش المنطقة دي كلها. هذه الدول التي ترونها ستدخل في الإسلام وسيصل إليها الإسلام. فأصبح هناك مع الهجرة، مع عدم الزواج، مع عدم الرغبة في الإنجاب، بعد فترة من الزمن سيكون أوروبا دولة إسلامية واحدة موحدة لا تعرف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، غصب عنهم مش برغبتهم. هكذا قدر الله، لأن الإسلام قادم. وأملنا في الله كبير أن يأتي اليوم الذي لا نحقق انتصارا في فلسطين، وإنما أملنا أبعد أن أو نرفع علم الخلافة على دولة الفاتيكان وهي روما الآن، تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ستفتح القسطنطينية ثم روميا. فتحت القسطنطينية، بقى الشق الثاني من البشرى وهو فتح رومية. ومعنى هذا أن الإسلام سيعود إلى أوروبا مرة أخرى. ربما يكون الفتح القادم إن شاء الله هو فتح الدعوة والفكر، ليس من الضروري أن يكون الفتح بالسيف. ونبشرهم بأننا على موعد أن نفتح روما كما فتحت القسطنطينية وكما ستفتح ثانية. لا زالت البشرى قائمة، بشرى فتح روما بإذنه تعالى، كما فتحت القسطنطينية من قبل 500 عام على وجه التقريب، ستفتح روما. بل حتى إقبال غير المسلمين على الإسلام تجد له عجب. كنت أبحث في بعض الإحصائيات الحكومية الرسمية التي تتكلم عن انتشار الإسلام في أوروبا، فرأيت من ذلك عجبا. في ألمانيا في كل ساعتين يدخل الإسلام مسلم جديد، ألمانيا، هذا إحصائيات الحكومية. وفي إيطاليا في كل سنة يستخرج 100 رخصة لمصلى جديد. مصلى إما أن يكون على شكل مسجد وهذا قليل، وإما أن يكون شقة يحولونها إلى مصلى أو مستودع أو دكان، المهم أنها تزيد المصليات في كل سنة. إذا قسمت 5000 على 360 يوم لتنظر كم عددهم يوميا، تجد أنه 17 شخصا تقريبا في كل يوم يدخلون في الإسلام. يعني في كل ساعة ونصف تقريبا مسلم جديد. المسلمين هم اللي بيخلفوا، أوروبا ما بتخلفش. مما يعني أن خلال 20 سنة هيكون مسلمية غالبية ممكن تكون لها تأثير غير عادي في التحكم في القرار وفي صنع القرار. 52 million Muslims in Europe. The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million.